そろそろ始めたいと思います。で、私は、これですね、Twitter の古賀先生で、探してもらえると思います。それから、どこ行けばいい？このハッシュタグサスキンドっていうところをクリックしてもらって、どこ行けばいいな、ハッシュタグサスキンドハッシュタグサスキンドの中から最新っていうところに行ってもらえれば最新の情報が出てきます。それで、ここの YouTube クリックすれば、あれ出てこないな。出てくると思うので、この YouTube の中のチャットに質問を入れていただいても OK です。ただ、この、セッションが終わるまでの間、1、2回しかチェックできないと思います。あとは、このコンパスのページに行っていただければ、そこに情報あります。それでこのフィードにコメント等を入れてくださっても結構です。もう一つはブルーキャットのページに行っていただければ、ここにもコメントを入れていただくことができます。それから、ここで読む本ですけど、このクォンタムメカニクスセオリティカルミニマムっていう本です。サスキンド先生が、のレクチャーをもとに、アート・フリードマンという人が書いたものです。それから、このツイッターの方に行っていただくと、次回の、開催日時をアンケート機能で答えられるようになっています。で、今日は3月5日の、土曜日なので、11時に、2票希望があるので開催しました。また今晩3月5日土曜日の9時からも、3票の投票があるので開催します。で、その後ですけど、日曜日の10時、11時、1時っていうふうに、枠を入れてます。2時、3時、4時、5時、6時。それから、これ夜入れてないのかな。すいません、日曜日の夜の時間帯を入れ忘れたのかなみたいです。後で入れときます。日曜日の夜の時間帯も入れておきます。それから、これですね、これ書き換えられるのかな、書き換えられないか。3月7日の月曜日の9時、10時、11時、1時でこういうふうに入れてますので、希望の日時に、クリックして答えてください。はい、アンケートを回していただきました。アンケートじゃない、アナウンスを回していただきました。それでテキストですけど、これはちょっと音がめなしでお願いしたいんですけど、ここに、あります。で、ここにこうやって、こうなって、それで、今日は293ページからいきます。293ページっていうと、この辺ですね。で、どうしようかな。ホワイトボードを使うか。ホワイトボードフォックスっていうのをよく使ってます。これシェアすればいいんですけど、シェアしなくていいかな。それで、ここで今日言ってたのは、このハミルトニアンが、変化した場合ね。今までのハミルトニアンっていうのは、変な風になっちゃったんだね、これ。
今までのハミルトニアンっていうのは力がなかったので 2m 分の p2 乗っていうことでやってました。でハイゼンベルグの運動方程式っていうのがあって、どういう形だったかっていうと、ddt で、この中身は何でもいいので、一番簡単だったx、位置の期待値がどういうふうに時間変化するかっていうことを考えるときに、確か h バー分の i がついたのかな。h バー分の i がついて、中身はコミュテーターで最初に h で次に x、 こういうことで計算が進みました。で、これはどういうことだったかというと、これいいのかな、いいか。2m 分の 2mh バー分の i となって、この中身が p2 乗 x となったね。で p2 乗 x を計算するとどうなったか、ちょっと出てこないかな。この辺でやったやつね。この辺で、9.10 式とかでやったんですけど、p2 乗コンマ x っていうコミュテーターを計算すると、実はppx、pxp となると。ここの部分が ppx、足すだっけ、pxp となる。正しい。ppx、pxp となります。それで、p コンマ x がマイナス ih バー。これがマイナス ih バーに置き換わるということで、結局、2mh バー i かける2かけるマイナス ih バーP となりますと。それは2がキャンセルして i とマイナスがキャンセルして h バーキャンセルして m 分の p と。だから、ここの今これを何をやろうとしたかっていうと、速度を求めると、速度を、ddtx の期待値とすると、それはハイゼンベルグの運動方程式を使うと確かに m 分の p となると。だから、p イコールこういうことね。p イコール、mv と。ニュートンの方程式が出てきたよと。で、今回やるのは、じゃあ力があった場合。これは力はなし。力 F がなかったとき。で、力があると。で、力というのは、これは、マイナスデル V デル X です。これは、ポテンシャル、ここにじゃあ I と F の I 番目の成分は、XI 番目で変微分したものですと。
で、これがポテンシャルエネルギーの定理。ポテンシャルエネルギーの定理だっけ。そう、ポテンシャルエネジーセオレム。こういう力を入れたいときは、ハミルトニアンにそういうポテンシャルを入れると。こういう力を発生させるようなポテンシャルをハミルトニアンに入れると。で、それが変更点ですと。それで、ハイゼンベルグの運動方程式はそのままね。ハイゼンベルグの運動方程式はそのままで ddt、まあ一般のどんな物理量でもよくて、どんな物理量でも、ハイゼンベルグの運動方程式に入れれば OK と。それでこういうふうに今考えたい L っていうものがどういうふうに時間発展するのかなっていうのはこのハイゼンベルグの運動方程式で OK。で、じゃあこの L が X だった場合 ddt X、これはだから速度 V というのは、こうなるよと。ハイゼンベルグの運動方程式によってで、ただし今ここの H には V があると。さっき、やった、力がなかった場合の、話じゃなくて、今は力がある場合の話だから、その力を発生させるポテンシャルエネルギーがハミルトニアンに入っていますと。で、そういう時であっても果たして、これは、M 分の P とM 分の P となるかっていうそういう疑問ね。ここについてこの疑問点について、書いてあるところを読みますと。よろしいでしょうか。で、193ページからBecause the connection between momentum and velocity is unaffected by the presence of force。ここは、古典ではイエスであると。で、量子ではどうなるでしょうかっていうことね。Because a new term has been added to H, there will be a new term in the commutator of X and H. Potentially、これ何を言ってるかっていうと、2m 分の、間違えちゃった。今考えてるのは X,H を考えてて、それでこれまでやってたのは X,2m 分の P だったんだけど、P2 乗だったんだけど、今回ここにこれが入りましたよと。だから、なんだっけ、何の法則だっけ、分配法則みたいなのがあって、X,2m 分の P2 乗と X,V と、この部分がどうなるでしょうっていうことね。Potentially なんだっけ、there will be a new term in commutator of X and H. Potentially, that could be modified expression for velocity in equation 9.9 ね。
これはだから今やってるのは、ちょっと待ってね。今こう求めようとしてるのはベロシティでしょ。ベロシティは、こういう値にこう比例してるわけです。だからこの x、v があることによって、ベロシティを、モディファイさせてしまう。潜在的にモディファイさせてしまうだろうと。But it's easy to see that this doesn't happen. これがこのようなモディファイが起きないことが簡単にわかると。The new term involves the commutator of x with v. これですね。commutator of x with vx. But multiplying by x and multiplying a function of x are operations that commute. In other words, これはだから xvx イコール vx x ですと。これは可換っていうことです。コミュートっていうのは可換ですと。だから、この交換子は0ですと。Therefore, the connection between velocity and momentum is unaffected by forces in quantum mechanics, as is the case in classical mechanics. 結果としてここが0になると。0になるから、v イコール m 分の p はそのままですと。Just like in classical mechanics, the more interesting question is, can we understand the quantum version of Newton's law? Can we understand the quantum version of Newton's law? As stated above, this law can be written as dp/dt. I forgot this. How do we derive this? dp/dt is F. F is the force. How do we do this? dp/dt. I think we haven't done this yet. This is just from classical mechanics. I think this is from classical mechanics. Yeah. Newton's law can be written like this. Let's calculate the time derivative of the expectation value of p. Again, the trick is to commute p with the Hamiltonian. So this is also a Heisenberg equation of motion. d dt p is h bar over I over h bar expectation value commutator. You put p here and h here. Yeah, the structure is like this. You put p here, time derivative. You have time derivative here, and for time derivative you have put h, this one, and this one, this can be anything, x, l, whatever. So Heisenberg equation of motion is very general. So we just apply
Heisenberg equation of motion to momentum p. Okay, so then what we see is this. See, this is, you just split. This is very strange. The order changed. I think this order changed. Ah, we put H in front. Sorry, I have to put H in front. I was putting H second position, but I have to put H in the first position. Okay, so let's see. So we have to put H in the first position. Okay, so H here is 2m p square sorry p square hey p square plus b. Now so the first term go to here and the second term go to here. Split. We just split H into two positions. Then we see this is just 0. P square P minus PP square. This is like P cube minus P cube. This is 0. So this is left over. Yeah. The first term is 0 because the operator commute with any function of itself. To compute the second term, we will use an equation that haven't proved yet. So this one I don't know we use, but P I think we have already learned. This is H over I ddx. I think we can just use this. Anyway, let me show this first. Okay, so what is this? Vx P is I H bar del x. Then we have to put function here, any function here. Okay, so then we have this Vx. Let's see. Let's do this. H bar over I Vx del x psi x plus minus del x Vx psi x. The thing is you have to consider this together. So you have to consider this differential operator operate on this product. And then you can see I H bar dx partial x psi x
minus partial v partial x times psi x minus, you can see this will be a vx partial psi x partial x. Then this and this cancel out. So we can conclude this is minus I h bar partial vx partial x. Yeah. Then we have this. We have psi x. Okay, so what we want to say in the end is this commutator equal to this one. This one is equal. That's what we want to say. IH bar. So this is I. This is I. IH bar del V del X. Same, eh? VP is okay. So if we use this, we will see plugging equation 916 into 915, we get ddt p equal minus expectation value of dvdx. Now let's prove equation 9.16, letting the commutator, this one, let's prove this equation just like what I did. Letting the commutator act on a wave function, we can write this way. This is vp psi pv psi. Then we can just as I did this way, we can obtain. This is easily simplified and results in 9.16. Thus, we have shown that ddt expectation p equal minus expectation of dvdx, which is the quantum analog of Newton's equation for the time rate of change of momentum. Yes, so this part is F by potential energy theorem. Yeah. So then P dp dt equal F. This is Newton. This is a Newton equation. And this is from quantum mechanics. So we can pretty much derive Newton's law from quantum mechanics using Heisenberg equation of motion. Hey. Exercise 9.3 show that the right-hand side of equation 9.17 simplifies to the right-hand side of equation 9.16. Hint,
first expand the second term by taking the derivative of the product, then look for cancellation. This is exactly what I did in whiteboard. So let's see. Linear motion and the classical limit. これはあれじゃないの、直線運動じゃないかな。リニアモーション、直線運動。You might think we have proved that the expectation value of x exactly follows the classical trajectory. You might think. That means this is wrong. That means expectation value of x does not always follow the classical trajectory. It looks as if we have proved that expectation value of x always follow the classical trajectory. But actually it does not always follow the classical trajectory. There will be exceptions. So, but what we've actually proved is quite different. So don't be confused. Don't be confused. It looks as if we proved this expectation value x exactly. This is wrong. Follow the classical trajectory. But what we've done is actually quite different. Don't be confused. Okay. There will be explanation. So don't be confused. This difference exists because the average of a function of x is not the same as the function of average of x. Difference exists because the average of function of x is not the same as the function of the average of x. Okay, so what we have obtained is this. ddt momentum is minus dv dx expectation. This is completely a Newton. This is not exactly Newton. Not exactly or not always. This is not exactly or not always Newton. What does this mean? So, anyway, here what he says is this is wrong. This is wrong. The other one is correct. Sorry. Oops. This is correct. This one is correct. But
This is wrong. And let me emphasize, it does not. No? If equation 918 had red, then indeed we would say that the average position, see, look at this, average position and momentum satisfy the classical equations, that means Newton's law. But in reality, the classical equations are only approximations, good whenever we can replace the average of dV/dx by the function of the average of x. Okay. So, this is what we say, what we want to say. dV/dx average or expectation, I would say if this is dVx dx, then classical method is correct. Correct means a good approximation. This is a condition. This is a condition. If this is correct, or if this holds, then the classical mechanics is a good approximation of quantum mechanics. Then good approximation of quantum mechanics. I hope you don't get confused. This is a condition. If, okay, so only approximate, but let's see. Average position and momentum satisfy the classical equations. But in reality, the classical equations are only approximations. Classical equations are good whenever we can replace the average of dV/dx by the function of the average of x. When is it reasonable to do this? When is it reasonable to do this? The answer is whenever the Vx varies slowly compared to the size of the wave packet. If V varies rapidly across the wave packet, the classical approximation will break down. In fact, in the situation, a nice narrow wave packet will get broken up. Sorry, I cannot read this. In fact, in that situation, a nice narrow wave packet will be
broken up into a badly scattered wave that has no resemblance to the original wave packet. The probability function will also get scattered. Then you will have no choice but to solve Schrödinger equation. Let's look at this point more closely. Mathematically, we've made no assumption about the shapes of our wave packets, but we have tactically thought of them as being nicely shaped functions with a single maximum smoothly trailing off to zero in the positive and negative directions. This condition, though not explicit in our mathematical assumptions, does have a real impact on whether a particle behaves the way classical mechanics would lead us to expect. Bimodal two-humped function centered at x0. Note that expectation of x is 0, but delta x is larger than. So let's go quite quickly. Let's see. I can explain a little bit. So if you have potential like this, okay, so if your wave function, this is potential, x, yeah, so if your wave function is something like this, if this is wave function, so in this case dv dx expectation is almost dv x dx. Yeah, so this case, does it make sense? But there's another possibility. So if your wave function is something like this, this is your wave function, then dv x dx is completely different from dv x dx. So you can say here, this is a x. So this right hand side is the slope here. So this is different. The average of whole slope. But in this green case, this is the, so let's see, this is the expectation value of x. So this or this
both is a slope. Yeah. But for blue case only the right hand side is the slope at x expectation. Yeah. But left hand side, this one, is the average of all slope. So the meaning is quite different. Okay, that's what this says. So then, in fact, in that situation, a nice narrow wave packet will get broken up into badly scattered wave that has no resemblance to the original wave packet. So in this case here, if your potential is some smooth, let me see, more smooth, very smooth, then wiggle, smooth. If your wave pocket is something like this, so this is very nicely moving, but once your wave pocket becomes here, then next time your wave pocket become, see, this wave pocket is jabbed by this potential. So this is a potential. Yeah, so this how do you say, the wiggle, very short period of wiggle with this destruct the wave pocket. So the wave pocket badly scattered. Narrow wave pocket will get broken up into badly scattered wave that has no resemblance to the original wave pocket. The probability function will also get scattered. Then you will have no choice but to solve. No choice to use Heisenberg equation of motion. Yeah. But you have to solve Schrödinger equation directly. So let's stop. 295. Seems we didn't go much. 295パート4。よしと。それでこれか。We move this one to here. Okay, so this guy to here. So then I delete this. Is okay. Okay, so then let's see any request. This is Monday. Sunday, Saturday,
Saturday. $21 時。そうそうそう。I have to change this one. So the next session is 21時。ああ。21時。21時。OK。